Very good evening. Ji, yes. Ji. Please give your brief introduction, including your hobby and professional background, if any. So I did my graduation in electrical engineering. Okay. Then I started preparation for civil services. In which year you did your engineering? So I completed my engineering in 2015. Then I started preparing for civil service. Okay. And I got selected in state tax inspector. So I'm currently serving as an state tax inspector with state GST department. And currently I've been attached with enforcement wing of one of the division. That's great. And recently I got selected as a deputy director of scheduled caste welfare. Great. How many SEZ available in Gujarat? So I don't remember the exact number, but Kandla is there. Then I think in Gandhinagar there is software park which falls under the SIS. I'm not sure about. Gift City. Yes, gift. Any other? So I'm not able to recall that. Okay. Which is Gujarat's own, and they have also a company, government company for particular SEZ. Kandla reports to the union government, but this one will report to the state government. You may be aware about it, but it's not coming out of it. SEZ very popular. Gift City also reports to this. Sorry, I'm not able to. The Hedge SEZ. Yes, yes. Near Bharuch. So what are the difference between SEZ and SIR? Special investment region and. It's just full form. In case of special investment region, so we have in Dahej we have a special investment region, I think. Dahej we have a SEZ, that is a special economy zones. SIR we have in a Dholera, and we also have in a Mandal Becharaji, that is Maruti Suzuki. We have a SIR in Dholera. So what is a special investment region, that is SIR, and what is a SEZ? What is the basic difference between those? So exactly I'm not aware about the difference, but I feel that special economic zone is export oriented, whereas those special investment regions are domestic oriented. But it is the name suggests, but what is the technical difference? You were also really sorry about it, I'm not aware about it. Tell me that is there residential building are allowed in SIR? Yes, probably yes, it is allowed because some residential complexes are being the plottings are being done in Dholera region. Okay. What are the greenfield airports? So they are built from the zero, from the scratch itself. They are called greenfield airports. And brownfield airport? Already, if airport is there, but if some expansion related work is being done, then it is called. It falls under the brownfield. Okay. It is said that other states. We have so many tourism spots in Gujarat, but due to the liquor, we are not able to promote it as good as Goa, Maharashtra and Rajasthan does. So what's your view about liquor banning? So only the liquor isn't the issue. We look at the coastal area of Gujarat. Then for example, if it's Dwarka, then we have Shivrajpur. So if we look at the Shivrajpur is there, the Blue Flag beach is there. But we cannot develop it on the lines of Goa because people here, they have two purposes. Those visiting Shivrajpur, they are having two purposes. Like they are coming for some religious, to visit the religious place as well. And they are also enjoying the Shivrajpur. But when we look at the Goa, they are for entertainment purpose only. So we cannot have. Okay. See, Buddhism and Jainism both evolved in the same century. But as far as Gujarat is concerned, Jainism is still prevailing, but not Buddhism. What can be the possible reason for this? So the patronage which Jainism received from the merchant community of Gujarat as well as from the Rajasthan's merchant community was not received to the Buddhism. Okay. And this is one of the prime reason for that. And what are the reason for the failure of Buddhism as far as the prevalence is concerned? Buddhism also was supported. It was supported during that time. And all that. But why not today? So in case of Buddhism, it became a very strict in nature. And Jainism is more strict. It was more stricter, but later Buddhism became. They started following the practices of then Brahminical religion at that time. Then there were some corrupt system also got involved in it, and that was the reason which led to the fall of Buddhism. And certainly there was loss of the masses from that. Okay. See,
There is a Nagas queen of Nagas called Rani Gandilyu, who lived in Nagaland and fought for the freedom fighters, and we really appreciate her a lot in freedom struggle. But now people of Nagaland wants to have their own sovereignty just because of 14 people are getting killed 2 days back. So now we are telling them, no, India have the rights on your lands and all that. So what's your views when it comes to Indian government views, or when it comes to Nagas views? So what is your views as an Indian citizen? So as an Indian citizen, I would say that they should get some freedom. They are already getting as a part of there are some tribal councils out there. They are already getting benefits over. I mean benefits rather than I would say rights. But it's been 75 years and the issue is not yet resolved. Why so? It's because there are different views of that. Then we have NSC and Kaplang is there. NSC and Moviang. I don't remember the exact name, but It's there okay. are different fronts. If you don't remember the name, it's okay. But give philosophical answers or economical, geographical answers. So I'm not able. Okay. Are you aware about the Dubai Expo happening in Dubai for the kind of new ideas or merchants and all that? So what is all about? So it's a business expo where they will invite different firms or different companies, and different talents are also invited. What is the core value or what is the core structure of the Dubai Expo in 2020? Theme of the Dubai Expo. So I'm not aware about this. Okay, what is the theme of Vibrant Gujarat, upcoming Vibrant Gujarat 2020? So I haven't gone through it. Okay, no issue. What are the starred question, unstarred question, and short notice in Vidhan Sabha? So those start questions are supposed to be answered orally, and then the questions can be followed after that question, the particular questions. In case of unstarred questions, the question cannot be followed after that particular questions. Why? Because of its nature, type of the question. What kind of nature it has that it's not followed by any another subsequent questions? Maybe because it requires some time, because it requires some statistics. That could be the reason. See, starred question are is like oral question. Yes, oral questions. Unstarred is just a written form. Okay. So give me some ideas regarding weaknesses found in you that you need to overcome when you became deputy collector. So actually my preference is DYSP. DYSP or DYSP. So as such, I still feel that once I'm in the system, then I may face some issues. Then I may try to get through. But as of now, what do you personally think that you have these kind of weaknesses which can hindrance or hamper your? So actually my speech is quite fast. It's really okay. If it's fast, then when as far as communication is concerned, it's not big issue. But for me, it's a prime concern. So I feel like I need to improve. Any other? Sometimes I feel like physically, my weight is bit. It's really okay. Weight is good, not an issue. My last question. Yes. We have a post called Economic Advisor to the Honorable Prime Ministers. Yes. But we don't have such post to the states. Gujarat is a really big state. Maharashtra is a really big state, bigger than many African or European countries. Still, we don't have an economic advisor to the Honorable CM. Why so? Probably it's a convention. It's going on. So we need to have a reform, and if we think that it is required, then we should go for it. What your personal opinion about this? So as far as our... Don't you think that it's very macroeconomics and even Niti Aayog is only there to decide kind of macro or industrial output and all that, and we deals with the budget. We have financial advisor in states. But certainly, sir, we have representation in Niti Aayog as well. True. So our views will also get reflected over there. But why don't we have economy advisor in state for the CM? I don't know that. It's a good idea. Yes, it's a good idea, but okay. Yes, we can go for it. Okay, good. You completed your electric engineer in 2015. Yes. And joined as a STI officer. Yes. In 2000? In 2009, the result came in 2020. 2020. Anything else you have? Currently, I have been selected as a deputy director of scheduled caste welfare. Okay. In recent advertisement,
advertisement number 10. Schedule caste. हाँ, schedule caste What welfare. is the difference between the 5th schedule and 6th schedule? In the 5th schedule, there are certain areas which have been demarcated as an scheduled area in several states of India, whereas in schedule 6, such areas are there. Out of 4 states are only in 4 states. That is Assam, Meghalaya, Tripura, and I think Mizoram. In the current scenario, some issues are going on over there. Yes, probably in Nagaland. Yes. What the thing is going on? Actually, the community, the Naga people are fighting for more sovereign rights. They want separate constitution. They want flag as well. So flag isn't an issue, but when we say that a separate constitution, then it becomes a major issue. One also issue is going on over the Tripura land. Yes, in Tripura, I think is. Yes. So actually, I'm not exactly aware about the Tripura. They are demanding the separate state Yes, sir. or a separate district. They want some separate district in the state itself, but exact issue I'm not aware about it. Okay. What are the rights scheduled tribes have? So they have right over the minor forest produce. They have right of in some community they have right of hunting of animals. Those do not fall under the scheduled act of Wildlife Act. Then they have right to collect fruits and all that. Then probably they can collect tendu leaves as well. What about the land acquisition? So I'm not aware about it. Okay. What is the difference between CBDT and GST Council? So it's a council of direct taxes, and GST council is a different. GST council is an constitutional body which has been established under the GST Act. CBDT is just a council, executive kind of body. Anything else you would like to add? No, sir. Okay. As a tribal officer, what you would like to change for the tribals? So the prime concern would be infrastructural change, because I think focus should be on soft infrastructure rather than the hard one, because we have roads as far as Gujarat is concerned, we have roads everywhere, even in rural area, but soft infrastructure is still lagging somewhere, particularly health and education. Anything else? But still government is working on it. Yes, government is working on it. Not only regarding like political empowerment, but also in the social, educational, health and other issues are also government is working on. What is your opinion to change the behavior and empower them? The focus should be on financial independence. They should be given some certain They opportunities. are totally independent. I'm talking, sir, creation of new employability, new employment opportunities should be created, because those traditional forms of employment are losing. They are losing the traditional employment. So we need to create a new form of employment, and they should be at least they should be given some skill so that they can have employment. What is UTGST? It is for those there are union territories, and for the transaction interstate transaction. I'm talking about the UT particularly. That your transaction, if it is there in UT itself, then UTGST will be charged on. In which UTGST it is implemented? All 7, all 8? No, sir, not all. Exactly, I'm not aware about all UTs. Okay. પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સૌથી વધારે ભ્રષ્ટાચાર જોવા મળે છે આના વિશે તમારું શું માનવું છે? So મેં ડાયરેક્ટલી ક્યારે ફેસ નથી કર્યો, સો આઈ કેનોટ કમેન્ટ ઓવર ઇટ. એટલે તમે એવું માનો છો કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ભ્રષ્ટાચાર છે જ નહીં? નહીં, મેં ડાયરેક્ટલી સર ફેસ નથી કર્યું ક્યારે. છે કે નહીં ભ્રષ્ટાચાર? ન્યૂઝમાં હોય છે સર. ઓકે, તો કેમ હોય છે એમ ભ્રષ્ટાચાર થવાનું મેઇન રીઝન શું? સર એક રીઝન એનું ડિસ્ક્રિશન છે, બિકોઝ ઘણીવાર કેવું છે કે પોલીસિંગ જોબ ઇઝ બેટ ટફ વન, તો ત્યાં ડિસ્ક્રિશન વધારે છે. જ્યારે ડિસ્ક્રિપ્શન હોય તો દેન દેર આર ચાન્સીસ દેટ ઇફ અ પર્સન ઇઝ સચ દેટ પર્સન ખરાબ હોય તો કદાચ
ચાન્સીસ છે કે કરપ્શન થાય છે. પોલીસ ફોર્સની સમક્ષ અત્યારે કઈ કઈ ચેલેન્જીસ તમને જોવા મળે છે? સર એક જે રેપિડ અર્બનાઇઝેશન થાય છે તો એના લીધે એક ચેલેન્જીસ એવા આવે છે કે ક્રાઇમ રેટ છે અર્બન એરિયામાં વધતી જાય છે. એન્ડ એની સામે જે ફોર્સ છે, સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ ફોર્સ ઇઝ ક્વાઇટ લેસ. દેન જે સાયબર સિક્યુરિટી છે એ હજી ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે. થર્ડલી કે જે એના વર્કિંગ અવર્સ છે, પોલીસ ફોર્સ ઓછી છે, સ્ટ્રેન્થ ઓછી છે એન્ડ વર્કિંગ અવર્સ પણ ટફ છે. તો વર્કલોડ વધુ છે. વર્કલોડ વધારે છે. સો એફિશિયન્સીના ઇશ્યુઝ આવે. ઓકે, સાયબર સિક્યુરિટી અત્યારે એક મેઇન ચેલેન્જ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. રિસન્ટલી આપણા નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝરે એવું કીધું કે સિવિલ સોસાયટી ઇઝ અ બિગ થ્રેટ ઇન કમિંગ યર્સ. તો આના વિશે તમારું શું માનવું છે? મે બી એમનો કદાચ એ ટાર્ગેટ એવા વ્યક્તિઓને કરે છે કે એવી લોબીને કરે છે જે લોકો સિવિલ સોસાયટીનું નામ લઈ અને ઇન્ડિયામાં ઇશ્યુઝ ક્રિએટ કરે છે. નહીં તો એના માટે આખી સિવિલ સોસાયટીને જવાબદાર ક્યાં ઠેરવવાની જરૂર હતી? મને એવું લાગે છે કે એમનો એ ટાઈપનો વ્યૂ હોઈ શકે. કેવા લોકો મીન્સ કે સિવિલ સોસાયટીનો મિસયુઝ કરવા માટે કે મિસગાઈડ કરતા હોય. હા, ઓન ધ નેમ, જેમ કે ઘણીવાર એવું થાય કે એન્વાયરમેન્ટના નામ પર ઘણા લોકોને મતલબ થોડું ઊંધું સીધું સમજાવવામાં આવતું હોય. એક્ઝેક્ટ ઇશ્યુઝ હોય એને થોડું ફેરવીને એમને સમજાવવામાં આવતું હોય એન્ડ દેન દે બીકમ ધ થ્રેટ ટુ ધ સોસાયટી. ઓકે, પોલીસની સમાજ પ્રત્યે છબી કેવી છે? પોલીસ સર ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન પર્સન ટુ પર્સન. તમારા નજરે કેવી છે? મારા પ્રત્યે સારી છે. આપણે તો રોજ છાપામાં વાંચતા જોઈએ છે ને. પણ સર છાપું કેટલા લોકોને કવર કરે છે? કેમ? I mean, I'm not talking about the circulation side. I'm talking about the police side. જે કેસ બનતા હોય, if there are, let's say if there are the strength of 30,000 police officers are there, police employees are there, employee plus officers are there, એમાંથી 2 કેસ આવે, it doesn't mean that કે આખી સિસ્ટમ. નહીં તો ક્રાઇમ ડિટેક્શનની જે સ્પીડ છે કેમ આટલી સ્લો છે? સર એ લો એન્ડ ઓર્ડરના ઇશ્યુઝ છે. ઓલરેડી કોમ્પ્લિકેટેડ સિસ્ટમ છે. એવિડન્સ પ્રૂવ કરવામાં ટાઈમ લાગે. પછી જ્યુડિશિયલ ઇશ્યુઝ હોય. ઓકે, ક્રિમિનલ જસ્ટિસ સિસ્ટમથી તમે શું સમજો છો? Criminal justice systems. The criminal justice systems means a system in which if a crime is committed, તો એમાં મેજર કયા 3 સેગમેન્ટ ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવે? એક પોલીસિંગ છે and then judiciary છે. થર્ડ સર એમ જેલ રિફોર્મ્સ. હા, જેલ રિફોર્મ્સ. હા, યસ સર, જેલ રિફોર્મ્સ. ઓકે, તમે એસટીએ તરીકે પણ વર્ક કર્યું છે, બરાબર? તો ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચર શું છે? સર ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચર ત્યારે આવે છે કે જ્યારે ઇનપુટ જે ટેક્સ હોય, ઇનપુટ ટેક્સ જેમ કે 18% છે કોઈ આઇટમ તમે ઇનપુટ પરચેસ કરો એના પર, પણ તમે જ્યારે ફાઇનલ આઉટપુટ વેચશો તો એના પર 5% લાગતું હશે. તો તમારે અલ્ટિમેટલી જે રિફંડ લેવાનું થાય, તો આ જે આખી સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ થાય એને ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચર કહેવાય. સર, એના લઈને કોઈ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે? સર ટેક્સટાઇલ રિલેટેડ ઇશ્યુઝ ચાલે છે. હા, શું છે એમાં એવું હતું કે એક્ઝેક્ટ ઇશ્યુઝ વોઝ લાઈક દેટ કે જે યાન હોય ટેક્સટાઇલ માટે, ઇટ વોઝ અંડર ધ 18% સ્લેબ, બટ ધ ફાઇનલ ટેક્સટાઇલ પ્રોડક્ટ વોઝ અંડર ધ 5% સેગમેન્ટ. તો રિફંડના ઇશ્યુઝ હતા. લાઈક ડિપાર્ટમેન્ટ વેર સપોઝ ટુ ગીવ રિફંડ્સ ટુ ધ ટ્રેડર્સ. ઓકે, એટલે સરકારે રિસેન્ટલી કાઉન્સિલ હેઝ સજેસ્ટેડ that we should keep that instead of 5%, textile should be under 12%. ઓકે, તો તમારું શું માનવું છે? ઓલરેડી કોરોનાના કારણે આપણે ઇકોનોમી આપણી ડાઉન છે અને એમાં હવે તમે જીએસટી વધારો છો, તો એનો તો મારો વેપારીઓને ગ્રાહકો ઉપર જ જવાનો. ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ છે સર, ડાયરેક્ટલી આપણે કન્ઝ્યુમરને થશે. હા, યસ. એટલે સર ફાઇનલ ડિસિઝન સર 12 ડિસેમ્બર આઈ થિંક કાઉન્સિલ બેસ છે. ફાઇનલ ડિસિઝન ત્યારે આવશે. એમ નહીં, તમારું પર્સનલી શું માનવું છે કે વધારવી જોઈએ કે ન વધારવી જોઈએ? એમ સો પર્સનલી આઈ ડોન્ટ થિંક કે વધારવી જોઈએ એઝ ફાર એઝ ટેક્સટાઇલ ઇઝ કન્સર્ન. હા, અધરવાઇઝ તે ના કરવું જોઈએ. ઓકે, તમારી હોબી શું છે? સર એઝ સચ મારી કોઈ હોબી નથી, બટ હું કોઈ ફ્રી ટાઈમ હોય તો હું સિરીઝ જોઉં છું, અથવા તો જે કોલેજ ટાઈમમાં હું એનજીઓ સાથે પણ જોડાયેલો. ઓકે, એનજીઓ સાથે કેવા એનજીઓ? મીન્સ ઇટ વોઝ અ સ્ટુડન્ટ રન. ઓકે, અને મેજોરિટી જે વર્ક હતું એ એજ્યુકેશન રિલેટેડ હતું. એનજીઓ તો એવું નહીં લાગતું કે હવે તો એનજીઓ લો એન્ડ ઓર્ડરમાં હર્ડલ હોય એવું? સો આઈ ડોન્ટ થિંક અમારો જે કેસ હતો એમાં તો બિલકુલ નથી. નહીં, હું તમારા એનજીઓની વાત નહીં કરું, જનરલ સેન્સમાં વાત કરું છું કે લાઈક સિવિલ સોસાયટીનું જે એનએસએ કીધું એ ક્યાંક ને ક્યાંક એનજીઓને જોડીને પણ કીધું એવું તમને લાગે છે? સો આઈ પર્સનલી ડોન્ટ ફીલ લાઈક કેમ કે એનજીઓ પણ સિવિલ સોસાયટીનો જ એક પાર્ટ ઓફ સિવિલ સોસાયટી. સર, ઓકે, આપણો ઇન્ટરવ્યૂ પૂરો થાય છે.
યુ આર ઓલરેડી ક્લાસ 1 ઓફિસર, એટલે યુ હેવ ગુડ સ્કિલ્સ. તમે પ્રિલિમ મેન્સની પાસ કરીએ છે એટલે તમે હોશિયાર તો છો જ. પણ જે સ્વોટ એનાલિસિસ છે આનું હવે નવું નામ આવ્યું છે, SWOC, SWOC. ટી એટલે થ્રેટ થતું હતું, એટલે કે થ્રેટ તો હોતા નથી, એટલે C ફોર ચેલેન્જીસ, સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ ચેલેન્જીસ, SWOC. તો એ તમે તમારું 5-5 બનાવી જ દો બધું. હવે હોય કે ના હોય, ધારો કે ના હોય તો એવું જનરલ કે જે તમે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો. ધારો કે ઇમોશનલ વસ્તુ છે ને એ બંને છે, પોઝિટિવ બી છે કે ભાઈ હું એમ્પથી સમજી શકું છું છેવાડાના માનવીની, અને નેગેટિવ બી છે કે તમે ડિવાઇસ વિશે કોઈ લાશ પડી છે, તમે રોવા માંડો તો પછી કેમ મેળ પડે. તો એ ઇમોશનલને તમારે ક્યાં સેટ કરવી છે? પોઝિટિવમાં કરવી છે તો ત્યાં કરો, તો નેગેટિવમાં ના કરતા, મતલબ વીકનેસમાં ના કરતા. વીકનેસમાં કરવી હોય તો કંઈ બહુ નહીં, સારી બાબત છે કે મારી વીકનેસ હું ઇમોશનલ છું પણ મેડિટેશન બી કરું છું અને થોડુંક હવે હું કંટ્રોલ કરી શકું છું મારા ઇમોશનને. પણ તમે એમ કહેશો કે હું ઓવરવેટ છું, કે તમે એમ કહેશો કે સ્પીચ, તો તમે જરાય ઓવરવેટ, યુ લુક રિયલી ગુડ, અને આ તો હવે નોર્મલ છે. અને સ્પીચ પણ તમારી કંઈ ફાસ્ટ નથી, અમને સમજાય એવી જ છે. એટલે એ કંઈ એવડા મોટા બિગ વીકનેસ નથી. તમે એવી વીકનેસ કહો કે જેનાથી કરીને એ જો તમે એ ઓવરપાવર કરી લેશો, ઓવરકમ કરી લેશો તો તમે એક અત્યારે કરતાં બી ઘણા સારા થઈ જશો. એટલે સ્પીચ ધીમી બી થઈ ગઈ તો કે એટલો બધી ઇમ્પેક્ટ નહીં પડે, એટલે ઇમ્પેક્ટ પડે એવી વીકનેસ કહો. અને એવી વીકનેસ બી ના કહેતા કે અનએથિકલ હોય, કે ભાઈ મને તો આવું જ ગમે છે, જે વસ્તુ અનએથિકલ છે, જે અનએથિકલ હોય, ઇલીગલ હોય, એવી વીકનેસ ના હોય. જેમ કે મને રોજ લીકરની બહુ આદત છે સર, તો ધેટ ઇઝ નોટ વીકનેસ. એમ એ તો એ ખોટું છે આખું. તો ઇલીગલ હોય એવી ના કહેતા વીકનેસ, પણ વીકનેસ તમે જોઈ લો. ટેક્સેશન વિશે તમારે જોવું જ પડશે. એસઈઝેડની અંદર કયા ટેક્સેશનમાં માફી આપવામાં આવે છે. આપણી પાસે કેટલું સરસ સ્ટ્રક્ચર છે કે ગુજરાત છે એની અંદર એસઆઈઆર અને એસઈઝેડ હોય. તો જ્યાં એસઆઈઆર અને એસઈઝેડ એટલા માટે હોય છે કે ત્યાં પંચાયતના જે રૂલ્સો છે ને એ નલ એન્ડ વોઇડ થઈ જાય, એટલે ત્યાંના રૂલની એક ઓથોરિટી, ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી બને ને એના જ પછી રૂલ લાગુ થાય. લેન્ડ એક્વિઝિશન. પછી એ લેન્ડ એક્વિઝિશનમાં કયા ટેક્સ માફ? એસઆઈઆરમાં તમે સરસ જવાબ કે રેસિડેન્શિયલની છૂટ મળે છે. તો એના સિવાય પણ તમે આખું ગુજરાતની ઇકોનોમી એકવાર જોઈ લો કે ભાઈ આવું છે, કારણ કે તમે જીએસટીમાં કામ કરેલું છે. અને ટ્રાઇબલનું આખું, ધારો કે રાઠવા જેતીના કયા પેઇન્ટિંગ છે, વારલી પેઇન્ટિંગ શું છે. મારા કેવું છે જે એસસી મતલબ શેડ્યુલ કાસ્ટ રિલેટેડ છે. બરાબર. તો પછી એસસી રિલેટેડના અમુક જે પણ કોર્ટ મેટર્સ હોય કે ચેલેન્જીસ હોય કે એ લોકોના ઇશ્યુઝ હોય એ બધા ચેક કરી લેજો. બાકી તમારું બહુ સારું. કે ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર ઇન એસસી, ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર શેડ્યુલ કાસ્ટ વેલફેર. ઓકે, તો બરાબર. તો એસસી રિલેટેડ જોઈ લો. અને બહુ સરસ છે. ઓવરઓલ પર્સનાલિટી તમારી બહુ સારી છે. ફેશિયલ એક્સપ્રેશનમાં સમહાવ એવું લાગે મને કે ક્યાંક ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર છે. બાકી તમારો અપેરન્સ, બોડી લેંગ્વેજ, કોન્ફિડન્સ, સ્પીડ, સ્પીચ, જેસ્ચર, એવરીથિંગ ઇઝ ગ્રેટ. ફેશિયલ એક્સપ્રેશનમાં છે ને, જ્યારે તમને ક્વેશ્ચન નથી આવડતો તો ઇટ શુડ બી ગિલ્ટ ઓન અ ફેસ. એવું ના હોવું જોઈએ કે આપણે બહુ મામૂલી પ્રશ્ન હતો તો ઇટ્સ ઓકે, હસી કાઢ્યો આપણે, એવું નહીં. જ્યારે ના આવડે તો થોડીક સ્માઇલ સાથે કહેવાનું કે મને ખબર નથી પણ આઈ વિલ લર્ન ઓન ધીસ. અને જ્યારે આવડતો હોય પ્રશ્ન ત્યારે બહુ કોન્ફિડન્ટથી ઓફિસર લાઈક ક્વોલિટી દેખાય એવી રીતે જવાબ આપવાનો. ધેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. બાકી તો સારું છે, ખરાબ નથી, પણ પર્સનલી ના થઈ જશે. પર્સનલ, ડોન્ટ ટેક ઇટ પર્સનલી. અને બીજું બધા જ પેપર નથી વાંચતા. નહીં એટલે એમ સર હું બીજા વ્યૂઝ કે પણ એવી ભાષાનો ઉપયોગ ના કરો એટલું સારું છે. બરાબર. વિઝન અને ડાયમેન્શનલ થોડા બનવાની જરૂર છે. તમે મેં કીધું ટ્રાઇબલ માટે શું કરશો તો થોડું વિચારી શકો તમે એના અંદર. ઇલેક્ટ્રિક ને ઇલેક્ટ્રિક તો થોડું આઈઓટી ટેકનોલોજી વિશે, ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ છે, રોબોટિક ટેકનોલોજી છે, એના માધ્યમથી કેવી રીતે કામ કરી શકાય. બરાબર. બાકી બધો વિકાસ તો કરવો જ પડશે ને. તો એ થોડું વિઝનરી બનો. બાકી તમારું બહુ સારું છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે તમને. આ વખતે પણ મળશે જ તમને સારું એવું. પણ સીબીડી અને જીએસટી કાઉન્સિલ વચ્ચે તમે સારું એવું બોલી શકતા હતા. સ્કોપ હતો ને સ્કોપ ત્યાં બોલવાનો. તો થોડું એનું સ્ટ્રક્ચર જોઈ લેજો. બરાબર. તમને એક હિન્ટ આપું તમને. તમે ક્યારે બી જવાબ આપો ને અને તમને ના આવડતો હોય પણ ફિલોસોફિકલ હોય તો બધાને આવડે. ફિલોસોફિકલ તો તમને આવડે જ, બધાને બોલવાનું જ ફરજિયાત હોય. એમાં તમને કન્ફ્યુઝન થાય તો તમારે સેન્ટરમાં, સેન્ટર ઓફ ધી વર્લ્ડ, બે વસ્તુ રાખવાની. એક ઇન્ડિયા અને બીજું તમારો એન્ડ યુઝર. તમને ટ્રાઇબલનો પ્રશ્ન પૂછો તો ટ્રાઇબલ વ્યક્તિ કે જે ખરેખર ઇકોનોમિકલી પછાત છે એવા વ્યક્તિને તમારે સેન્ટરમાં રાખો. તમે ડીવાયએસપીનો પ્રશ્ન પૂછો ફિલોસોફી, તો તમારે પીડિત છે જેની ઉપર કોઈ એવી ક્રાઇમ ઘટના બની ગઈ છે, હવે તમે એના ઉપર કેમ લાવો? એ તમારે બધી એજન્સી ને કરપ્શન ને બધું નહીં વિચારો, એન્ડ યુઝર જ વિચારો હંમેશા.
તમારો જવાબ સારો હશે. આન્સરનું તમારું નેચર છે ને, મારા ખ્યાલથી થોડું શોર્ટ બહુ છે. હા એવું લાગ્યું સાહેબ? શોર્ટ એટલે ટૂંકાણમાં જવાબ આપે છે. હા, હા. બહુ શોર્ટ છે. હમ, હમ, હમ. થોડું લેન્થ એટલે કે થોડીક લેન્થ વધારો, વાત length સાચી. વધારવાની જરૂર છે. મેં જે રીતે તો CBD આ છે ખતમ. હમ. પણ એનું થોડું હમ. જો અંદર એક બે શબ્દ ઉમેરતો ને તો એક સેન્ટેન્સ પૂરું બને છે. બરાબર છે. સરે કીધું એમ જ કે તમે થોડું પર્સનલી ના લો, પોલીસ રિલેટેડ કરપ્શન છે તો છે, એક્સેપ્ટ કરો. અને એવું કહો કે છે તો મારા ધ્યાનમાં એ ઓછું આવ્યું છે, પણ જો એવું હશે તો પણ સુધારવાના સરકાર પ્રયત્ન જરૂર કરશે. કરી રહી આન્સર છે. શુડ બી અને મસ્ટ બી પોઝિટિવ અપ્રોચ. પોઝિટિવ એપ્રોચ સાથે એનો આન્સર આપો. વોટ એવર જે બી છે, બરાબર, દરેક વ્યવસ્થામાં કંઈ ના કંઈ છે જ ખરાબી. આપણા જીવનના અંદર પણ કંઈ ના કંઈ ખરાબીઓ છે, પણ એનો થોડું જીવન જીવવાનું છોડી દીધું. બી પોઝિટિવ. એટલે આ જરા આ વખત પણ પેલા વખત શું ક્વેશ્ચન પૂછાય છે? પેલું પેલા કેવું હતું કે સર તમે જે કીધું ને કે શોર્ટ હું આન્સર કરું છું, હમ. એના લીધે કેવું છે નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ છે ને બહુ ઓછા થઈ ગયા પ્રમાણમાં. કેમ કે એ લોકો એક્સપેક્ટ બરાબર છે, આટલો શોર્ટ આપો, એક વાક્ય ખાલી એડ કરી દે. હા. કેટલા માર્ક હતા? મારા 45 હતા સર.